Hi, good morning. Okay, good morning all. So, ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബിൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ ലാബിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണോ ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ കുറച്ചും കൂടി സമയം നീട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കും കോളേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ലൈവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. സോ ഇന്നും ലിങ്കിൽ കയറുക, നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ റെക്കോർഡ് എഴുതുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ലേസർ 1 എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിപ്പോൾ എഴുതണ്ട, എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ വെച്ചോളൂ. അല്ലാതെ ലേസർ 1 എഴുതിയവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം സിലബസ് പ്രകാരം ആ ലൈറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, so in our previous classes, we are learning about interference. Mainly, we looked on superposition principle, how a wave superposes and create a constructive interference, and how will in which condition it will get a destructive interference. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എടുത്തത്. ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ്. അത് മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ മൊത്തം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അത് പറഞ്ഞത് ഡച്ച് ഫിസിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തൊരു തിയറിയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. സോ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും, അതിലിപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, അതിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് സാധാരണ മീഡിയത്തിൽ കൂടി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒബേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ലൈറ്റും ഒബേ ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് തോമസ് യങ്ങിന് 2 സ്ലിറ്റുകളിലൂടെ നിയർലി പ്ലേസ്ഡ് 2 സ്ലിറ്റ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടിയെന്നാണ്. അതിന് നമ്മൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വെച്ചൊരു കണ്ടീഷനൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. വെൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സം എൻ ലാംഡ, വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, അതായത് 2 സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എൻ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കിട്ടുമെന്നും, 2 സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്, അതായത് ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുമെന്നും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ അത് പിന്നെയും ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ അത്ര സ്പീഡാക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ മുമ്പോട്ട്. കാരണം അത് ബേസിക് കാര്യമാണ്. ബേസിക് കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും വേണം. പക്ഷെ അത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എക്സാമിന് എപ്പോഴും ബേസിക് കാര്യമായിരിക്കും എന്നില്ല ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ടു ബി ഒബ്സർവ് വി നീഡ് 3 തിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വേണം, കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്. അതായത് നമ്മൾ തോമസ് യങ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ 2 സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന 2 സ്ലിറ്റിൽ കൂടെയാണ്. ആ 2 സ്ലിറ്റും ഓരോ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സും കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആയിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ്? Coherence is the main conditions for producing interference pattern. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊഹറൻസ് ആണ്. ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കാണാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ കൊഹറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, കൊഹറൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് കൊഹറൻസ്? കൊഹറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺസ് ടു ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. 2 ലൈറ്റ് സോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിൻ്റെ സോഴ്സസിന് രണ്ടും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വേവ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ് ആയിരിക്കും.
സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഒന്നാമത്തെ വേവ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആദ്യത്തെ സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് സോഴ്സ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ വേവ് സോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് അനദർ ഫ്രീക്വൻസി. Let's assume that the wave from or light wave or transverse wave from wave 2 or wave source 2 or second wave source is have a higher frequency. ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വേവ് പാറ്റേൺ കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പിച്ചാണുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് വരച്ചു ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഐ ഡ്രോഡ് ഇറ്റ് ഫോർ representing a wave with higher frequency. So what happens when we add up these two waves? നമ്മൾ ഈ വേവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ആഡപ്പ് ചെയ്യും, അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആഡപ്പ് ചെയ്യും. വേവ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വേവ് ആയാലും രണ്ട് വേവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യും. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, പല സ്ഥലത്തും വേവ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നില്ല, അതായത് വേവ് ആഡപ്പ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല. Coherent sources is a condition for interference pattern. It is condition for obtaining interference pattern. Interference pattern കിട്ടാനുള്ള condition coherent sources. Okay, what do you mean by two sources should be coherent? That means the light producing from two sources should be of same frequency ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വേവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? പല സ്ഥലത്തും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസോ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. സോ ഇഫ് വി ആഡ് അപ്പ് ദിസ് ടു വേവ്സ് വി ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ്. നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് കിട്ടുക, നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടൂല. ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ്. സോ ഇഫ് വി ആഡ് ടു വേവ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ giving the first condition that or the first meaning of the coherence is that the two sources of wave should be of same frequency. Same frequency ആയിരിക്കണം. And second condition is the two sources of wave should have nearly same amplitude. ഈ രണ്ട് ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവുകൾ, അതായത് ഇന്റർഫറൻസ് രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വേവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവുകളും ആഡപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിയർലി സെയിം ആയിരിക്കണം. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ജസ്റ്റ് ഇതാ, ഹിയർ ഐ ഹാവ് എ റോസ് വേവ്. ഇവിടെ എനിക്ക് റോസ് വേവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വേവ് ആദ്യം അടിയിലേക്കുള്ള ഐ ഹാവ് എ റോസ് വേവ് ഹിയർ. ഇഫ് ഐ മൂവ്, ഞാൻ ഈ റോസ് വേവ് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് വേവ് ഹാസ് ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് വേവ് സോഴ്സ് 1 ആൻഡ് ദിസ് റോസ് വേവ് വാസ് വേവ് സോഴ്സ് 2 ആൻഡ് ഐ ഹാവ് അനദർ വേവ് സോഴ്സ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ വേവ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് with a higher amplitude. It is a wave source which producing waves of higher amplitude. What if we add up these two waves? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേവ് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കാണ്ട്, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അളവൊന്നും എടുത്ത് വരച്ചതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ഇതിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. വേവ് ആഡ് ചെയ്യും, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു λ/2 മൂവ് ചെയ്തു, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു. Now we get destructive interference. സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. അതായത് look at this rose arrow represent the amplitude of bigger wave and green arrow represent the amplitude of the green wave of wave source 1. So എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് സോഴ്സ് റോസ് വേവിന്റെയും ഗ്രീൻ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ആൾജിബ്രൈക് അഡീഷണൽ വെക്ടർ അഡീഷൻ നടക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഈ രണ്ട് വേവും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് മൈനസ്, പിന്നെ ഈ റോസ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രീൻ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കുറച്ചാൽ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ അല്ലേ? എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു, അപ്പോൾ റേഞ്ച് കട്ടായെന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് സോഴ്സ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. If two wave sources are producing waves of different amplitude, what happens? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കിട്ടും, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോഴും ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യും, പക്ഷേ കുറച്ച് വേവ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദിസ് ഇസ് ലോവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വെക്ടർ അഡീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്ക്രീൻ ഓർ ദി റിസീവർ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് നോ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കുമ്പോഴും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കുമ്പോഴും ലൈറ്റ് റിസീവറിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റൂല. അതായത് ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞായിട്ട് കാണാം, പക്ഷേ ഡാർക്ക്നെസ്, ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് we can't observe alternate dark and fringes. So we can say when we have the waves or wave sources which producing waves at different frequencies, what happens? We get no interference pattern. So it is the second condition defining coherence. The wave should have of nearly same amplitude nearly same ആയിരിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് അതായത് കൊഹറൻസ് സോഴ്സസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ടു ഇന്റർഫിയറിംഗ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി, നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദീസ് ടു വേവ്സ്, വേവ് 3 ആൻഡ് വേവ് 3 1. വേവ് 3 ആൻഡ് വേവ് സോഴ്സ് 1. ഓക്കെ, വി നോ ദിസ് ഈസ് എ പൈ ഷിഫ്റ്റഡ് വേവ്. വേവ് 3 ഈസ് എ പൈ ഷിഫ്റ്റഡ് വേവ്. അതായത് വേവ് 1നേക്കാളും പൈ ഫേസ് അധികമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ കോൾ ഇറ്റ് എ പൈ ഷിഫ്റ്റഡ് വേവ്, ബിക്കോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൈക്കിൾ. ദിസ് cycle starts here and this cycle starts in this position. So we can say it has a path difference of lambda by 2 and a phase difference of pi. So if we add up this way, we know what happens. Constructive interference and we get a dark. And if we move this way, we get constructive interference. And if we move again, destructive interference, then we get constructive interference. That means these two waves have a constant phase difference. ഈ രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? പൈ ബൈ 2 ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. ഈ വേവ് സോഴ്സ് 1ഉം വേവ് സോഴ്സ് 3യും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ 2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. But pi by 2 is a constant. Here, if we consider that this phase difference is dependent on time or dependent on position, what happens? അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനിലോ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദിസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി. അതായത് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടൈം മാറുന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മാറുന്തോറും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് കിട്ടൂല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കൊഹറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ദ ടു സോഴ്സ് ഓഫ് വേവ് ഷുഡ് ഒറിജിനേറ്റ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ കൊഹറൻസ് സോഴ്സസ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ടു ഗെറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ വി ഷുഡ് ഹാവ് coherent sources. We should have coherent sources. What do you mean by coherent sources? If two sources of waves should be coherent, the two interfering light should have same frequency. Nearly same amplitude. And third point is must originate with a constant phase difference. Okay, ഇതാണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു അനദർ ടോപ്പിക്. നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. അതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇന്റർഫറൻസും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ അഗെയിൻ ഐ ആം mathematically relating phase difference and path difference.
consider a wave propagating in positive x direction. ഓക്കെ, ഇതൊരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, if when we completing this complete വേവ് ലെങ്ത്, നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് എത്ര സൈക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു, അതിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now we have completed pi angle, and here we have completed 2 pi angle. So if we take this point as A and this point as B, the path difference between A and B is lambda. Path difference equal to lambda, and phase difference between these 2 points is 2 pi. That means a path difference of lambda corresponds to a phase difference of 2 pi. So if consider that you have a constructive an arbitrary phase difference of delta phi. Okay, and the corresponding path difference will be delta x. അതായത് അസ്യൂം ചെയ്യുക, നമുക്കറിയാത്തൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഫൈ, അതിനോട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. അതായത് ഡെൽറ്റ ഫൈ സൈക്കിള് വേവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽറ്റ എക്സ് പാത്ത് ലെങ്ത് വേവ് മൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. സോ വൺ തിങ് വി നോ ദാറ്റ്, ഫണ്ടമെന്റൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം, പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2 പൈ ആയിരിക്കും. സോ we can say this constant 2 pi by lambda should be equal to this delta phi by delta x, because നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റലായി അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, കാരണം റേഷ്യോ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. കാരണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2 പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെയാണ്. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് വേവ്സ് ഈസ് ലാംഡ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വേവ് ലെങ്ത്, ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആംഗിൾ ഓർ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ആ രണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആണെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ write that the ratio between this 2 pi by lambda equal to the ratio between some arbitrary phase difference and arbitrary path difference. So we can write the phase difference delta phi equal to 2 pi by lambda into path difference. So this is the equation or the general equation representing a phase difference. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് if we have a wave traveling between point A and B, a transverse wave, and this is a complete wave, so we can call this length between A and B as lambda, a complete wavelength, and the angle covered when the wave pass this sinusoidal wave propagating from A to B is 2 pi. So we can call the phase difference between point A and B as 2 pi. So we can say that when wave is traveling a wavelength of lambda or distance of lambda, the corresponding phase difference is given by 2 pi. So if we have a correspond arbitrary phase difference delta phi between any points in this wave, and delta x between corresponding let delta x be the corresponding path length, then we can equalize this ratio 2 pi by lambda equal to delta phi by delta x. Then we can write the phase difference delta phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. ഇതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വോയിസ് ഓൺ ആക്കി ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. Now, sorry, we are moving to another topic, analytical treatment. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ചെയ്തേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വേവ് സോഴ്സ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഈ വേവ് സോഴ്സ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേവ് സോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വേവ് സോഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് ഈ രണ്ടും ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വേവിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ വേവ് കൊണ്ടുവച്ചു. ഓരോ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് വി റീച്ച്
അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ എഴുതിയത്? വെൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുമെന്നും വെൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സം 2n+1 ലാംഡ ബൈ 2 ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വേവ് വരച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേവിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകലൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും, ലോജിക്കലി ചിലപ്പോൾ നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് ഇൻ എക്സാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വി വാണ്ട് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലോഗ് ടു വാട്ട് വി ഡൺ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലോഗ് ആവശ്യമാണ്. അതായത് കൺസിഡർ ഓക്കെ this be source 1, അതായത് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ബി സോഴ്സ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ബി എ പോയിന്റ് പി, ദിസ് ബി എ പോയിന്റ് പി. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് സ്ലിറ്റ് S1 നിന്നും S2 നിന്നും ഒരു ആർബിട്രറി സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റായ പിയിലേക്ക് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, now we representing this wave from wave source 1 as a sinusoidal wave, transverse wave ആണല്ലോ. y1 equal to a sin omega t and this wave source 2 be a sin omega t plus some epsilon. ഇത് ഈ ചിഹ്നത്തിന്, അതായത് ഈ സിമ്പലിനെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം സം എപ്സിലോൺ 0 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതം. നൗ കോൾ എന്ന് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യമില്ല. സോ we can represent the wave source from the wave from the source 1 as y1 equal to, y1 is the displacement of this wave source 1 is equal to a sin omega t and y2 equal to a sin omega t plus some epsilon. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പോൾ y1 എന്ന് പറയുന്നത് a sin omega t ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, y2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം നിയർലി. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് the amplitude of two waves should be equal. Coherent source, consider this S1 and S2 be coherent sources. So the amplitude of these two waves should be same and the frequency omega should be same. Only difference is we are assigning a phase difference. This is the phase difference. We are assigning a phase difference epsilon, and corresponding path difference is S2p minus S1p equal to delta. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതായത് S2Pയിൽ നിന്ന് ഉള്ള S2 സോഴ്സിൽ നിന്ന വേവ്, S2 എന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് S1 എന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിനേക്കാൾ എത്രയധികം സഞ്ചരിച്ചു? വാട്ട് ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വേവ്സ്? ഓക്കെ, if that path difference is the multiple of n lambda, if that path difference is n lambda, what happens? We get a bright fringe. If that path difference is of lambda by 2, we get destructive interference. So നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ സാധനമാണ്. നൗ വി ആർ മാത്തമാറ്റിക്കലി അനലൈസിങ് ഇറ്റ്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വേവ്സ് ഷുഡ് ബി സം ഡെൽറ്റ. അതായത് S2 നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിനേക്കാളും S1 പിയിലേക്ക് എത്താൻ, അതായത് ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് പിയിലേക്ക് എത്താൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ഡെൽറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, നമ്മൾ മുകളിൽ റിലേഷൻ എഴുതിയല്ലോ, ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, okay. Now, according to superposition principle, the resultant displacement at position P, superposition principle പ്രകാരം പി എന്ന് നമ്മളെടുത്ത പി എന്ന ആർബിട്രറി പോയിന്റിലുള്ള റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാ തരുന്നത്? ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുക, വെക്ടർ സം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രൈക്ക് സം ചെയ്യുക. സോ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ y1 പ്ലസ് y2. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ y1ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാ, a sin omega t പ്ലസ്
A sine omega t plus epsilon. Okay, now expand the sine omega t plus epsilon. Sin x plus y expression അറിയാലോ എന്താണ് sin x cos y plus cos x sin y. So this can be written as A sin omega t plus A sin omega t cos epsilon plus A cos omega t sin epsilon. Okay, അതായത് ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഈ sin omega t plus epsilon just expand ചെയ്തു. So we get A sin omega t cos epsilon plus A cos omega t sin epsilon. Okay, now നമ്മൾ ഈ A sin omega t നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. And we get 1 plus cos epsilon plus A cos omega t sin epsilon. അതായത് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ ടേമിലും ഈ ടേമിലും എ സൈൻ ഒമേഗ ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല കോമൺ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. നൗ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം എന്താ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസസ്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നിരിക്കുക, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് phi, we can calculate path differences 2 pi by lambda into, sorry, if we have a path difference x, we can calculate the phase difference phi as phi equal to 2 pi by lambda into x, and we can calculate path difference x equal to നേരെ തലയിരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി, x equal to lambda by 2 pi into this phi. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. So on this equation, സോ ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ S1 അല്ലെങ്കിൽ S2 സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വേവ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്താ, സോ ഫേസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് S2p മൈനസ് S1p ഡെൽറ്റ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഗാമ. സോ ഇൻസ്റ്റീഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗാമ, ഈ ഗാമയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം 2 pi by lambda into delta. ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസും പാത്ത് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു. അതായത് ഇഫ് വി ഹാവ് സം path difference delta x ആണെങ്കിൽ phase difference y is given by 2 pi by lambda into x. So if path difference is delta, then phase difference epsilon is given by 2 pi by lambda into delta. So in this equation, ഈ resultant displacement equation, let's substitute the value of the expression for phase difference. So we get y equal to A sin omega t into 1 plus cos epsilon ആണല്ലോ, എപ്സിലോണിന് പകരം 2 pi by delta, 2 pi by lambda into this delta b phase difference, delta ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന phase difference. Okay, plus A cos omega t sin 2 pi by lambda into delta. Okay, സോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് രണ്ട് വേവുകൾ S1 എന്നും S2 എന്നുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഉള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് എപ്സിലോൺ or phase difference here with that in the terms of path difference delta. Now we get an expression like this. Okay, now just observe ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, now listen to this expression. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, when this delta equal to, consider that when delta is equal to, delta എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഉണ്ട്, when delta is equal to 0, lambda, 2 lambda, what happens? When delta equal to 0, this all the cos term will, okay, y0 equal to A sin omega t into 1 plus cos 0
cos 0 is 1, 1 plus 1 plus here we have delta is equal to 0, that means here we have a sine 0, that means all the term will cancel out. So here we get the resultant displacement as 2a sin omega t. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ചെയ്തെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും 0 ലാംഡ 2 ലാംഡ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡെൽറ്റയ്ക്ക്. സോ കോസ് ഓഫ് സം 0 1 ആണെന്ന് അറിയാം. സോ വി ഗെറ്റ് y0 ഈക്വൽ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി 1 പ്ലസ് 1 ഓർ y ഈക്വൽ 2a സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വരുമ്പോൾ സൈൻ 0 മീറ്റർ മൊത്തം 0. സോ വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് y ഈസ് ഈക്വൽ 2a സൈൻ ഒമേഗ ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് എ വേവ് വിത്ത് ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ if intensity is proportional to amplitude square, now new intensity I dash is proportional to 2a square, that is equal to 4a square. അതായത് now intensity is increased 4 times. അതായത് when delta equal to 0, path difference 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? We get the resultant wave in the form of 2a sin omega t. That means it is a wave with same frequency but and with a higher amplitude 2a. And what we put what happens when we put lambda in places of delta? നമ്മൾ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ലാംഡ പുട്ട് ചെയ്യുക, ലാംഡ ഇടുവാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലാംഡയും കട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ കോസ് 2π വരും. വാട്ട് ഈസ് കോസ് 2π? കോസ് 2π ഈസ് ദി സെയിം 1. കോസ് 2π എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം 1 തന്നെയാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ. വാട്ട് if we put 2 ലാംഡ, നമ്മളിവിടെ 2 ലാംഡയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 2 ലാംഡ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് നമ്മൾ അപ് ടു സം 2n ലാംഡ ബൈ 2 നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ y ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് പറ്റി? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സം ലാംഡയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഡയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സൈൻ in terms sin n pi terms വരും. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ n pi? we know sin 0, sin 180, sin 360, sin 2, അങ്ങനെ സൈൻ n pi ടേംസ് മുഴുവൻ 0 ആണ്. സോ ഈ ടേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വി ഗെറ്റ് നൗ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് when the path difference delta is equal to n lambda, we get constructive interference. Okay, we get constructive interference. Okay, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. വാട്ട് ഇഫ് വി പുട്ട് ഹിയർ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2? നമ്മളിവിടെ ലാംഡ ബൈ 2 പുട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, ഹിയർ വി ആർ പുട്ടിങ് ലാംഡ ബൈ 2. ദിസ് ലാംഡ ആൻഡ് ലാംഡ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. 2 and 2 will get cancelled out. Here we have cos pi. നമുക്ക് ഇവിടെ cos pi കിട്ടും. What is the value of cos pi? Value of cos pi is -1. So we get inside bracket, now we get 1 minus 1. That means we get amplitude here, the resultant displacement is 0. And that is destructive interference. If we put a value of n is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, sum up to 2n plus 1 lambda by 2, we will get this cos term as some cos n by 2 pi or cos 2n plus 1 by lambda by 2, and we get -1 here, and the whole term will become 0. What happens here? സൈൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലാംഡ ബൈ 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ പൈയും സൈൻ 2πയും 0 ആയതിനാൽ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദിസ് ടേം. ഇവിടെ സൈൻ ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് it will become 0 all times. നമ്മൾ ലാംഡ ഇട്ടാലും ലാംഡ ബൈ 2 ഇട്ടാലും ഈ സൈൻ ടേം 0 ആവും. now only look at this cos term. നമ്മളിവിടെ കോസ് ടേമിന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ, അതായത് പാത്ത് ഡിഫറൻസിന് ലാംഡ 2 ലാംഡ 3 ലാംഡാസ് അപ് ടു സം n ലാംഡ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we get cos n pi as 1 or -1 raised to n, and we get constructive interference. And if we put the multiple of lambda by 2, 3 lambda by 2 or some 2n plus 1 lambda by 2, we get destructive interference. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേജിൽ ഈക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിക്കുക, നോട്ടിലും വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വേവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? വെൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡ,
or when the phase difference equal to some 2n pi, what happens? We get constructive interference. Similarly, when path difference equal to some 2n plus 1 lambda by 2, we get similarly phase difference will change similarly based on the value of path difference. We get destructive interference. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യം. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്, പിന്നെ എന്താണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്, പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഫേസ് ഡിഫറൻസും പാത്ത് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? നൗ വി ഗെറ്റ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലോഗ് ഓർ ഹൗ തോമസ് യങ് ഗോട്ട് ഇന്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ്. അതായത് തോമസ് യങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടിയത്? ജോമെട്രിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലോഗ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏതൊരു ഫിസിക്സ് ഫിനോമിനും വേണം. സോ നൗ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലൈസിസ് നടത്തിയത്. സോ ഏത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്രത്തോളം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ CH. സർ. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ. സർ. അനുഗ്രഹ്. സർ. അശ്വന്ത് C. സർ. ധ്യാൻ ബിജു TK. സർ. ഫാത്തിമ നദ. സർ. ഫാത്തിമത്ത് സഫ. സർ. ഫാത്തിമത്ത് സന. സർ. ജ്യോതിഷ്. സർ. കൈലാസ് നാഥ്. കൈലാസ് നാഥില്ല. മുഹമ്മദ് മുഹദ് ഫറൂഖ്. സർ. നിഹ ഷിരിൻ. സർ. നിഖിൽ ദാസ്. സർ. പ്രണവ് രാജ് കെ. സായിന്ത് സതീശൻ. സർ. ഓക്കെ, അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൈലാസ് നാഥ് കെയും പിന്നെ നിഖിൽ പി. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ താങ്ക് യു. ഉച്ചനിട്ടാണ്.